ikindi nanone ndagira ngo mbashimire community ngana gutya mwese muri hano. Mumbabarire abatari abanyamurenge bari hano, umudamu wanjye niwe ukunze kumbwira ngo niwe kubw'ingufu, naramubwiriwe ntakundi. Iyo tubivuze ntabwo yaje yananiwe, ariko yari yambwiye ngo arashaka kuza kureba uko baririmba, akunda cyane igisirimba, yananiwe cyane ariko araza kuza atinze. Rero akunze kumbwira, yarambwiye ngo abana bacu ngo ni 50% n'abanyarwanda, 50% abanyamurenge, ngo ariko nibarongora bazarongora abanyamurenge. Nibo shaka rero abafite amakobwa tuboneyeho dusabiye ku mugaragaro muzaduha abageni. Dufite abana 3 b'abahungu, nta mukobwa twabyaye, dufite abahungu 3. Ubwo rero dukeneye abakazana 3. Nabo nyina rero bihari byose bishoboka ko n'umuntu yahakora abageni. Imana ishimwe cyane kuko abageni dushobora kuzaronka hano, Imana ibagirire neza. Communauté nabonye abantu iwacu benshi hano, mwese communauté yacu byanyibukije igiterane twakoze mu Minembwe. Uzukuri icyazwa ngo dukore igiterane hadara ahantu kabisa, dukore igiterane kimwe ko nasanze ariho turi. Niho turi kandi no tugomba gukorera umurimo w'Imana. Muri 1993 niho nageze hano bwa mbere muri Kenya, basanga umugabo umwe witwa Kamenyero w'abanyabyinshi, niwe wabaga hano. Nyuma 1995 Mikiri banyaza kuhadusanga, turahamusiga. Ntawe wari uzi ko twagira communauté nini gutya hano. None uyu munsi byanejeje kuhasanga communauté nini cyane. Amen. Mu by'ukuri hari abantu bake cyane, imiryango mikeya, ariko ubu Kenya yaratwakiriye, mureke tuyisengere. Ndagira ngo mfata akanya gato dusengere Kenya. Munyemere tuyisabire amahoro y'Imana, tuyisabire ubumwe, tuyisabire gukomera kuko irabacumbikiye. Kandi ntawe uzi tukahaba, muzahura n'utuntu twinshi, muzatwihangire, n'iwanyu turahaba, n'ahandi turahaba, ariko dusabire iki gihugu umugisha. Reka dusenge. Uwiteka Mana ikomeye, turasabira igihugu cya Kenya, turasabira Kenya umugisha, duhereye ku bayobozi bacu. Turasabira president na vice president, turasabira abaministre, turasabira abasena n'abaparlementaire bose, ubaho umugisha. Bose turasaba ko Umwuka wera abakoresha ibikomeye. Iki gihugu cyaratwakiriye, iki gihugu cyatubereye cyiza, harimo bashiki bacu, harimo bakuru bacu, harimo barumuna bacu, harimo ba masenge muri igihugu, harimo ba sogokuru, harimo ba data bacu, harimo inshuti n'abavandimwe n'ubwoko bwacu buraha. Iki gihugu gihumugisha, gikomeje kubarinda, gikomeje kubaho umudendezo. Mwami, ndetse cyatwemereye ko tunashingura, ndetse kitwemereye ko tuterana gutya. Turabasabira umugisha wawe, ugihe umugisha kandi ukomeze ubiteze imbere. Ni mu izina rya Yesu, amen. Amen. We Yesu amashimeshi cyane ko ubiki gihugu cyacu cyiza Imana duha. Amen. Amen. Tugifite mu isano twagihambyemo ababyeyi. Ubugani iwacu. Ndaga ngo namaze kubashingura abantu. Benshi. Murumva ko tugifite mu isano. Hari n'abandi bana bavukiya, iminyo yawo yakatiwa, nuvuga ngo niwa. Ese mwari muzi ko Israeli, abanyisraeli, ubwoko bw'abayisraeli, muzi ko ari abanyafrika? N'abanyafrika nibyo. Israeli kwitwa Israeli igihugu, bahaguruka bagenda nk'igihugu, bose bavukiye muri Egiputa, muri Afrika. Bose Israeli, bose bavukiye muri Egiputa. Bahagize mu myaka 400. Abasaza baje ari 70, abantu baje ari 70, bose barapfuye. Abavukiye bose
abiminyonyo yabo yakatiwe mu Giputa nibo bagiye. Burya hari isano rikomeye cyane hagati y'abayuda n'abanyafurika. Mu gitabo cya Mose ibice 9 ku murongo wa 7 Bibiliya iravuga ngo Isirayeli we ngumereye nk'abanyetiyopiya ngo kuko ngukomoka muri Egiputa. Niho bakomoka. Abisirayeli n'abanyafurika bafite amaraso yayo. None utugenda muri detaye umuyobozi w'Abisirayeli wari ubayoboye yari yaranashakanye n'umunyetiyopiya w'igikara gisa n'iki cyane. Donc Imana iratangaje. Muribuka Yosefu aganira na bene wabo, baganiriye mu ruhe rurimi, bazanye umu-interprete. Muribuka yari yambaye imyambaro y'icyami bataramumenya, ababaza amakuru, muravaye mwabagabo, yabishishanze kubabwira uwo ari we. Murazibuka ngo bazana umu-interprete hagati. Ikibazo ni ikihe? Ni gute bayobewe Yosefu? Nuko barya abayuda bacyageye na Aburahamu barabirabura uruhu. Niyo mpamvu Yosefu ajya mu Giputa yasaga nabo. Bavuganye bazi ko ari ikigabo cy'ikinyegiputa. Niko bavuga ngo ari ikigabo hariya cy'ikinyegiputa ngo kirakaze cyane cyadusabye kuzana Benyamini. Ngo mugabo ateye ubwo bari bataramenya ko ari n'uruhu rwari rumwe ariko indimi zari zitandukanye. Amen. Wambaza ngo se none baje ko abazungu. Cyo ni kibazo umuntu yakwibaza. Nubwo atari byo mbwiriza. Nowa yabyaye abahungu batatu. Yabyaye Shemu, abyara Yafet, abyara Hamu. Shemu niwe ukomoka mu ruzaro rwose rw'Abayuda. Niho Aburahamu akomoka. Aburahamu si umuyuda. Aburahamu ni umunyamahanga. Abuzukuru be nibo babaye Abayuda. Turumvika? Ni umuheburayo, si umuyuda. Umuheburayo ni mu jambo cy'Igiheburayo Heberi ni ukwambuka, crossing over. Bambuka inyanja Efurati. Niho baje kumuhamagara bamubwira ko Loti bamunyaze. Murabyibuka? Icyo cya 14 ku murongo wa 13 ngo umuheburayo bamujyanye. Nibwo bwa mbere Bibiliya ivuga ijambo Heberi, umuheburayo. Barya bambutse bazi wacu. Niko kuvuga ngo abambutse uruzi badusanga. Niho haba ijambo Heburayo. Icyo gihe bari kwa Shema, abo kwa Yafete niho hava Mugoge, ba Magoge cyangwa se bariya baba Caucasian, abava mu misozi y'Uburusiya za Tiriki, nibo bazungu n'aba Endo. Donc harimo igice cy'Abahindi. Abariya abazungu bose b'Iburaya bariya nabo kwa Yafete. Nibo harimo ba Meshek, ariho havamo Moscou, havamo Tibet, ariyo Tbilisi ni muri Georgia, havamo Roche. Abo Ezekiel yarabavuze ahanura kuri Roche, kuri Tubal, avuga no kuri Gog, Magog. Abo nabuzukuza bayafite iyo musomye mu Itangiriro. Biriya bice za 10 bavuga. Donc nukuvuga ngo abazungu uruhu rwa mbere Imana yaremanye umuntu n'urwabirabura. Adam birasobanura umuntu ariko ni igitaka. Igitaka ni ikizungu cyangwa ki? Kirira buri gitaka, igitaka ni brown. Ni nka shokora. Donc umuntu wa mbere yavuye mu butaka Adam nuko ngo ni igitaka n'umuntu. Umuntu yavutse afite ibirangi by'abirabura. Ni gute baje kwa abazungu? Hari bazamuka mu bihugu by'imbeho nyinshi cyane. Bihugu by'imbeho cyane.
baje gutakaza akantu gatuma umuntu agumana melanine, akantu gatuma igikara kiza, baragatakaza. Burya birabura tugira imibiri itatu, bo bagira ibiri. Uzarebe yukuye uruhu haza burya niba abazungu uruhu rwa gatatu ntibarugira. Uru rukurwaho no kutagira izuba, kuko bagira amezi menshi mu mbeho, ariko twe tuba mu zuba twarakora. Haza rero abagatatu ni Hamu. Hamu ubundi Bibiliya yita Afrika muri gihugu cya Hamu, ngo yakoreye ibikomeye n'ibimenyetso mu gihugu cya Hamu. Rahabu ni Egiputa, mu gihugu cya Hamu, muri Zaburi barabivuga. Bene Hamu rero, Bene Hamu havuyemo abantu batandukanye. Harimo ba Havila, harimo ba Kushi, harimo Kanani. Kanani rero niwe wavumwe, ntihavumwe Hamu. Umunsi yasanze se ari gusa, se yarabyutse ntiyavuma umuherezi we, kuko umuherezi araryoha, ariko avuma umwana kugira ngo se yumve akababaro, kuko umubyeyi wese ababariye umukoze ku mwana we, siko bigenda. Rero bati wa mwana w'umuherezi wanjye undaye hanze, batereka nawe kuvumira umwana wumva uko bijyana. Nicyo cyatumye avuma Kanani. Kanani amuvumye rero aravuga ngo uzaba umugaragu w'abagaragu ba Shemu na Yafeti. Tuzaba umugaragu wa Yafeti na Shemu, uzaba umugaragu w'abagaragu babo. Abo bari bande? N'Abamori, n'Abahivi, n'Abaheti. Nibarya bose bagiye kubana mu gihugu cy'i Kanani. Ni nayo mpamvu Imana yafashe ubwoko bwari mu gihugu cyo kwa Hamu, aribo barya n'ababwiye b'Abisirayeli, ibajyana mu gihugu cy'Abakanani ngo ibimuremo, kuko bari baravuma. Nicyo cyatumye babakora mu gihugu cy'i Kanani. Kanani bayibirukanyemo kuko bari bafite umuvumo. Bazumvikanye? Yego. Amen. Amen. Abantu babiri bakomeye muri Bibiliya ntabwo bahambwe i Kanani, uwabazanyemo ni Yesu. Bagendeye ni Kanani. Mose ntiyageze i Kanani. Eliya ajya kuzamuka yambutse Yorodani asubira hakurya muri Jorodaniya, ntiyazamuka i Kanani. Uwabinjije i Kanani ni Yesu kuri wa musozi, niwe bahamagaye binjira i Kanani. Yesu ashimwe cyane. Ariko mu buzima bwabo barayibonye. Eliya yayikoreyemo, kuko Eliya yari uw'Itushibe. Itushibe ni hakurya ya Yorodani, aho umuryango wa Manase n'umuryango wa Rubeni n'umuryango wa Gadi basigaye. Yari uw'Galeyadi, iwa cyagihanda cyitwa Og, mu misozi y'Ibashani. Ni hakurya ya Yorodani, aho uyu munsi ni muri Jorodaniya. Aho niho Eliya yakomokaga. Yana gutanga ubuhamya akabwiriza ariko gataha iwabo, kugira ngo abashe guhagarika imvura n'izuba. Ntiyabikoze ngo agume muri Isirayeli, yasubiyeyo aja i Libanoni, i Sarupeti, hari muri Libani, ni mu gihugu cy'Itiro n'i Sidoni. Eliya yagarutse aje kuvumura, arangije misiyo arangira, arakomeza yambuka hakurya, niho yazamuka ku musozi. Rero uyu musozi w'Itabora bawita Tabora kuko umeze nk'ikirombo. Mwari wabona abantu bagira igicondo, cya gicondo ni ku musozi wa Tabora umeze nk'igicondo iyo ureba. Aho niho Yesu yazamutse. Baraza bo abinjiza i Kanani. Yesu ashimwe cyane. Yesu abinjiza i Kanani. Bene Hamu rero ni abirabura. Abirabura babaye muri Afrika. Ethiopia Bibiliya ivuga mu bwami bw'Ikandake, muri ku bwami bw'Ikandake Yankone yari ivuye mu bwami bw'Ikandake. Ikandake ni ubwami bwavaga muri Sudan, i Khartoum, haruguru i Khartoum ukamanuka ukageza Ituri muri Kongo. Hariya niho yarategetse ujya mugore, umwamikazi w'Isheba. Ni ubwami bw'Abageni. Yesu ashimwe cyane. Ubwo bwari ubwami
bw'ikandatu ubwo bwami bwose. Hari yakomeye cyane icyo bita rero Ethiopia ni iki? Ni ukwirabura. Ethiopia ni ukwirabura. Yarabivuze Yeremiya aravuga ngo nguko ingwe idahindura ubugondo bwayo ngo n'umunyatiyopiya ntiyakwirabura nubwo mwisinga za yambi n'ibindi amavuta ukomeza urumwirabura. Muza abantu bisiga y'amavuta ngo batukure aratukura ariko nasa n'abazungu. Yeremiya yarabivuze ngo nguko ingwe ubugondo bwayo butava ngo niko abanyetiyopiya batahindura ibara ryabo. Umuhanuzi Yeremiya yarabivuze. Amen. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Edeni yari herero. Edeni yari mu migezi ine niyo iyiranga. Hari Tigre na Efurate. Hakabaho na Pishon. Hakabaho ni Gihon. Gihon na Pishon ngo byacaga muri Avila ngo mu ntara ya Kushi. Ngo kandi amazi yaho yabaga mu zahabu. Niye haba inzuzi ziba mu zahabu. Honyine ni muri biriya bice bya Kongo. Edeni, umutima wa Edeni wari kuva muri Angola kwaza Kongo ukageza muri Tanzania. Iyi East Africa iriye niyo yari Ethiopia. Iyi Ethiopia yitwaga Abyssinia. Ethiopia bibiri ivuga naha iwanyu muri region ya Grand Lac. Niyo Ethiopia. Donc Edeni yavaga aha ikagera muri Iraq. Imana yari yarahaye umuntu igice cy'isi. Niyo yari Edeni. Adamu yaratuye herero. Yaratuye iwanyu. Dekana no tujya muri histoire, muri ces histoires. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Ni twabivuze. Ni bande? N'abazungu. Ngo Afrika ni igitanda cy'isi. Niho abantu bavukiye. Umuntu wa mbere bita Australopithecus basanze amagufa ye Tanzania. Murakumva? Hariyo Adamu yabaga. Ni haba inyamaswa zisa n'abantu kwisi. Ibzunguti ishokwe inkende cyangwa se aha mu Rwanda bajya kureba ingagi. Iyi misozi yose uriya musozi wose iriya donc iriya crête iriya chaîne de montagne yose niyo hasigaye inyamaswa zisa n'abantu. Niyo mpamvu abazungu bazava kuzireba bava kure. Niba rero twemera teori ivuga ngo umuntu yavuye mu nyamaswa tahandi zozi ni iwacu. Nibito tuzemera. Bibiri iravuga rero muri cya gice cya 11 ngo abantu bari bafite ururimi rumwe bari hamwe ngo bagenda berekeje he iburasirazuba. Iburasirazuba ni muri Iraq niho bagiye. Bari bavuye muri Afrika. Immigration ya mbere mu mwaka wa 800. Mu mwaka wa 800 amateka tarabaho muri préhistoire kuri ere Cambriolais. Abantu ba mbere bakoze immigration uzasoma histoire. Bakora immigration bagenda muri Asia. Bibi yarivuga mu itangiro 11 ngo bajya ngo iburasirazuba. Ngo bahabona ikibaya cy'Ishineya. Bahuba ku munara bari bavuye muri Afrika. Immigration ya mbere y'abantu bagenda bavuye muri Afrika bajya muri Asia. Turumvika? Abo ni bene Hamu. Abo ni bene Hamu. Nabirabura. Amateka yubaswe kwisi yose. Ariko abantu badashaka kuvuga kandi commentaire za zitakoze kubera impamvu za colonisation. Ariko commentaire za Bibiliya nyakuri z'ubu ngubu ziriho z'abantu bizi ijambo ry'Imana. Abo bantu bose ko barasubira muri Afrika. N'abazungu batangiye kwandika bavuga kuri Afrika uko babishe igihe kirekire. Kandi izo ni teologi zazanywe n'Abadage mu kinyejana cya 19 nibo bakoze commentaire ya Bibiliya Abadage. Badashaka kwerekana ko abirabura bafite umutungo ukomeye. Reka noneho dusubire mu mateka twibaza.
niki cyatumye Aburahamu inzara imutera gahungira muri Afrika kandi Imana ikamwemerera kwari kugira ngo hakuru ubutunzi Aburahamu yazamukanye yabuvanye muri Afrika. Mu gitabo cy'aba Yuda bita ngo ni Talmud bavuga ko umunsi Farawo yari yatwaye Sara Imana ikamwiyereka, Farawo yarababaye cyane abwira Aburahamu kuki wambeye. Farawo yarababaye cyane, undi aramubwira ngo narinzi ko ataba kubaha Imana. Avuga ati no turayubaha bati rero imico y'iwacu yabirabura, imico y'iwacu ntitwemerera gukora icyaha ngo ureke gutanga ikintu yatanze niki. Afata umukobwa we w'umuprincesse w'umwamikazi witwa Hagari amuha Aburahamu ngo amujyane basubire iwabo azamubera umuja. Hagari yari umukobwa w'umwami wa Farawo, yamutanzeho nk'akamande. Haravuga ngo nakoze ishano nguyu Hagari rero yari umukobwa w'umwami. Niyo mpamvu Hagari bamaze kumwirukana yagiye gushakira Ishimayeli umugore muri Afrika, ngo yamuzaniye umunyegiputa, yazanye umwana w'umuprince kuko byari byarahanuwe ngo nawe azaba igikomangoma. Ishimayeli nawe yabaye igikomangoma kuko byagiye kumuzanira umwana w'umubami. Nubwo bazungurukaga mu butayu bw'Iparani ariko bari bafite iwabo. Nubwo namwe muri bo muzunguruka mufite iwabo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Isake agiye kujya muri Egiputa, Imana yamubwira ngo garukira, we ntiyamwemerera. Ariko Yakobo Imana imwemerera kujya he muri Egiputa, kugira ngo Imana ibanze kubumbira hamwe iryo shanga, bahave bafite amaraso y'abirabura, bahave abirabura. Muranyumva neza? Timuzasuzugura uruhu rwanyu cyangwa ngo musuzugure ubwoko bwanyu, murakomeye. Ibi mbabwira tubivugana n'abakurizo za commentaire bakabyemera bati turabizi, ariko histoire yamaze kuba ndende nitwahindura. Ko mubizi se mwahinduye bati byihorere bwana, ariko ni igihe cyacu cyo kwandika amateka. Mu Gifaransa bazabandika bazavuga ngo ce sont les vainqueurs qui écrit l'histoire. Ngo abatsinze nibo bandika amateka, abari bakomeye nibo bayanditse icyo gihe. None namwe murakomeye nimuyandikure mwandika. Ubu mufite abana bari hose, bari New York, abandi bari Sydney, abandi bari Paris, abandi bari Holland, abandi bari Nairobi. Nimwandika amateka, mukosora amateka, kuko nitabikosora ntabazabikosora, kuko binejeje bari abandi ko tugomba mu bujiji bwo kutakosora amateka. Ariko amateka tugomba kwekosora. Niyo mpamvu buri mwaka mwumva tugira igiterane cyitwa Afrika Haguruka, cyatangiye mu mwaka wa 2000 kugeza uyu munsi, kandi nibyo tubwira abantu kugira ngo bamenye abo bari. Amen. Kugira ngo bamenye abari. Bwana sifiwe sana. Bwana sifiwe sana. Identite, iyo umuntu atazi identite ye atizi aba yarangiye. Imana rero irababumba ibaha nationalité y'abanyegiputa. Nationalité y'abanyegiputa Imana irayiba, bari abanyegiputa niho bavukiye. Abisirayeli bagize imyaka 400, kuko twumva bigisha benshi tukunze kubivuga ngo bagize imyaka 400 bakubitwa. Oya, bakubise ubusa imyaka 80, indi 320 bari babayeho neza. N'imyaka gusa 80 yonyine niyo bagiriye ikibazo. Ariko indi myaka yose 320 bari babayeho neza nkuko muri hamwe na yo. Cyaba bakoragaho ndetse bari bafite igihugu kinini cyane. Amen. Amen. Umuntu nakubwiye ngo Abisirayeli bagize imyaka 400 mu mubata, no, sibyo. Zahereye kuri Mose avutse. Muribuka kuri Mose avutse. Mose yagarutse kubatabara afite imyaka 80. Aho niho ngo yavutse havuka azundi Farawo batigeze kumenya.
ba farawo rero mbabwire farawo wabakolonije mujye mwumva amateka ntabwo ari farawo w'umwirabura yitwaga Hyksos farawo Hyksos yari umuzungu yari yaravuye muri Palestine nawe yari umworozi kandi yari mu muryango wo kwa Shemu yari mwene wabo araza nawe yinjira muri Afrika bamuha umwanya atangira kuja muri administration asanga nyine haba udutiku tw'abanyafrika uyu si umurara wacu uyu siki basanga nk'uto tuntu barinjiramo rero baza gufata intebe nuko farawo Hyksos yaje ageze aravuga atoke aba bandi simbatinya ariko ndatinya bari bene wacu ngo abenge babiri batayoshya ubudiko ngo abanyabwenge babiri ntibasanye kibaza botsa igitigo niko bimeze uzashire muri dictionnaire farawo Hyksos biranditswe mu mateka Hyksos farawo Hyksos niwe wavutse ngo hazo ni farawo batigeze kumenya suko tabavuke n'ubundi muntu yaravuye mu kindi gihugu arabakoloniza abagirira nabi Imana yabakuye mu maboko rero ya farawo Hyksos. Amen. Ntabwo ari farawo w'umwirabura abirabura ntibagira umutima wo gukandamiza abandi namba bagira umutima wo kwakira niyo mpamvu abazungu batugize imbata kuko dukunda guseriva dukunda gufasha abantu kandi uwo ni umutima wa Yesu. Amen. Umutima wo gufasha iyo ubonye umusaza uramwakira uramwita ariko ahandi siko bimeze abagira uwo mutima wo kwakira abantu gufasha abantu guterura abantu n'abanyafurika. Yesu yaravuze ngo sinaje gukorerwa naje kugira gukorera. Uwo ni umutima w'Imana ni umutima wa Yesu gukorera abandi. Rero icyo twita ngo ni umugambi wo gucungura redemption purpose umugambi wo gucungura wabirabura no guseriva no gufasha abantu. Abo rero barabimenye bamenya ko ariko duteye batubwira amacakara ariko si bibi uzakomeza ufasha abantu ikindi ntuzababare mu muntu yagusuzuguye ahubwo uzamubwira ngo ukore ikindi kihe cyane gituma nkomeza kuba mutoya kuko kwirata no kwihaya si iby'abana biwe. Guca bugufi niyo kamere guca bugufi niyo kamere yiwe Yesu icuwe. Hallelujah! Oh hallelujah! 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 Uwo farawo Hyksos yaraje ahageze akandamiza abayuda. Imana irareba ngo nzabajyana. Yibuka Abrahamu bakoreye isezerano i Kanani umunsi yatanze bitambo agategereza umuriro w'Imana mukengarenga izuba rigiye kurenga umwijimuje Imana imanura umuriro ikorana w'isezerano ireba ngo urubyaro rwawe ruzaba mu mahanga y'abandi imyaka magana ngo hanyuma ruzavayo ruhabwe iki gihugu cyari igihugu cyande nanone cyacu cyabene Hamu cyari cya Kanani. Kanani ni umuhungu wa Hamu muzakibakure mukibeho. Abo kwa Shemu bafata igihugu cyacu. Iyo gari n'abayuda nari babwira baratu iyi ni histoire yabo tawo iki ni igihugu cyacu mwafata ngwino ni cyane Kanani ariko nyine koko kwa abuzukuruza ba Kanani bavumwe nicyo cyatumye birukana. Iyo ururimi rw'Igiheburayo kiriho uyu munsi rukomoka mu gihugu cy'Abakanani. Inyuguti ya mbere y'Igiheburayo bayita Aleph. Aleph yandikwa itambitse gutya n'agakoni hejuru n'akandi munsi imeze nka N. Aleph yakomotse mu rurimi rw'Ikinyakanani rumeze nka poisson rumeze nka kurufi. Urufi uko rudesinye niko Abanyakanani bavugaga. Ururimi rw'Abaheburayo rukomoka mu Banyakanani. Abanyakanani nabo kwa Hamu. Rero mu bundi buryo nta Bisirayeli nta mwebwe. Amen. Kandi ibyo bihishe biraha muri Bibiliya gusa nuko bayitwigishije nabi natwe tukayisoma tutazi amateka. Kugira ngo umenye ikintu ugomba kumenya amateka. Sinavuga mu bijombo ntazi kuri Mutara ntazi mu giko
nazi kanangananga kugira ngo nyivuge neza ngomba kuba ngo iyo umanutse gato ukazamuka kuri Mutara uca muri Mikati giga ndavuga unakuriye nawe uvuga wo uri muntu avuga iwabo Yesu ashimwe cyane donc ubuvuga iwanyu ukavuga waciye niyo mpamvu Bibiliya tiyanditswe gusa impamvu Bibiliya yatugoye tubwira mutundu twinshi twirwa turwana na tuzi geography na histoire na culture uko yanditswe zatwaye imyaka kugira ngo menye bibi nagize amezi muri Israel kamanuka utumira twangazamuka imisozi ya Israel ndayizi kurutuko nzi mu bijoro zatumye menya byinshi sinabimenye kuko nize theology no ta theology zabikwigisha iyo umenye umuco w'abantu ukamenya igihugu cyabo ukamenya amateka yayo isomye Bibiliya urayumva murabona inyandiko za Paulo zibagora zigatuma haza amadoktrine menshi ni ukutamenya kiriti ya bamwe babatiza mu izina rya Yesu abandi bakavuga ngo mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera tukabigira wipaka ababatiza mu izina rya Yesu bakitwa Abrahamu tugapfa gusa gukana ngo Bibiliya ngo babatiza mu izina rya Yesu abandi ngo Yesu aravuze mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera ibyo bintu bigatuma abantu badevelopa doctrine. It's very simple. Umunsi Paul nabigisha batangira kwigisha no kwiga context culturel y'abagiriki isi y'abagiriki ariko mecho abayuda kuko nibo babwira ngo ubutumwa bari bazimana kandi bakamenya Umwuka Wera ikintu bangaga yari Yesu nabo kugira ngo babemeze baramukurasha kubatizwa urabatizwa mu izina rya Yesu kuko Imana n'Umwuka Wera aragize warangiza uri no murakwatiza mu izina rya Yesu umuyuda umuyuda uko no kutamenya context ibintu biba byarafugiyemo no kutamenya context nasanze yanyimaka nyinshi cyane ngo icyacumi ngo amategeko yavuye icyacumi sa amategeko yaje Sinai nibyo ndi busome hano ndaza kubabe yaje nyuma icyacumi cyatangiranye na Abrahamu na Melkisedeki icyacumi nawo amategeko yaje nyuma y'imyaka igihumbi Samategeko icyacumi samategeko icyacumi ni ame ni principe no gutandukanya itegeko na principe ihame ni ihame iyo uteye ikirayi havuka iki ikirayi iyo uteye amacungo havuka iki amacungo iyo kimaza cy'imishinga bavyara iki inga waro ni byari gipfu iyo niyo principe ikintu iyo gikoze ubujyadiki icyacumi y'ubitanze haba ikindi kiba sukuvuga rero ngo na amategeko ngo Imana yakuyo no sibyo no kutamenya culture no kutamenya context kugira ngo Imana ibone abantu bose kwisi yabibye Yesu azayitwa Kristo azamutse amujyanira abakristo yaje ari Kristo umwe yamubibye imutima kwitera yikigore akavamo ibindetijana niko Imana yabibye Kristo havamo abakristo donc iyo ni hame sitegeko ushatse wareka ariko niwe wiyicira kuko ihame icubibye nicyo usaru rero tukarwanira ku bintu tutazi tugomba kwiga context y'ibintu tukamenya na context Afrika ikintu gikomoka ibyo bizadufasha cyane twagiriwe amahirwe byenda twese kujya muri theology cyangwa se kujya aho hantu ariko tuzatugereza no kurebera ku bandi Yesu ashimwe cyane amen ibyo ni ibintu rero bigenda biducanga kubera kutamenya uko ibintu bibaye rero nari mvuze ko abanyakanani ururimi rw'Abaheburayi rukomoka mu Kinyakanani Aleph niyo alpha Aleph ikomoka mu rufi niyo nyuguti ya mbere kirere cyo kibica narimo babwira ko nabirabura bari ni bene wacu abayuda bagira uruhu rw'ikizungu bagira ukinyafrika bagira iki bava muri Afrika kandi abayuda ba sincere barabizi ibyo barabizi niba utagira kuba ngo byihore ndabizi
kubera iki azi ukuri. Ariko dufite teoloji yasobanuwe n'Abadage, buke y'Abongereza bayibona, Abanyamerika barayisiga, hanyuma turayibariki tugira ngo ivuye mu ijuru. Ariko harimo amakosa menshi cyane, harimo amakosa menshi cyane ya commentaire. Si amakosa Bibiliya na ya commentaire, kuko iyo umuntu akurusha ubwenge akurangira uko ashaka. Umuntu akakurangira uko ashaka kuko akurusha ubwenge. None se urabona igipfu ni igipfu, n'umunyabwenge n'umunyabwenge. Imana yari yarohereje abazungu muri Afrika kudukoloniza, ariko bahageze babona ubutunzi bahita bava mu bindi. Ubutunzi burabatwara, bibaye misiyo yabo ya mbere. Misiyo kwari ukuturera, batwereka ukuri. Ariko babonye izahabu zanye n'amadiyama yabo, berekera ari batatubereke gusa ijuru. Tujye tubabwira ko nibakubitika biruke mu ijuru, natwe duhahe za zahabu tujyane na uko niko byari bimeze. Baraje bageze muri Kongo, bandikira umwami wo mu Bwongereza, baramubwira ngo twasanze ngo abantu ngo bazi Imana kuturusha, ngo bagira Imana yabo yitwa Nzambe. Ngo iyo Mana Nzambe ngo nika yindi iwacu Imana God. Ati none rero sinzi icyo tubigisha. Ati icyo mubigisha mubabwira ngo hahirwa abakene mu mitima ngo nibo bazabona. Kandi bakoresha ijambo ry'Imana, ariko bibagirwa ijambo ry'Imana riri mu gutera kwa kabiri. Imana yabwiye Abisirayeli ngo nimugera i Kanani ntihazaba umukene muri mwe. Ibyo ntibagitubwiye. Ngo icyongeyo ntiyagira umwisirayeli uzagira undi mugaragu. Nibiramuka bibaye umwisirayeli kubera ubukene akaba umucakara akaba umugaragu wundi, imyaka 50 nigera bazamurekura, izaba ari yubile. Ibyo byose ni ibintu Imana yarashizeho. Ariko bose batubwiye, batubwira ko kwambara shenete y'izahabu ari icyaha. Imisozi gakunduka, intoro zigatambuka, bashi bakaza bakaziseya bakarara iwacu bakagenda. Twe tukabona kwa jina na istoka, tukumva amashitani ari mutwara intoro. Ubuwazi wa mwazanga ubundi twazanga kubera igitwara jijutse. Twabonye abandi bavaga iwacu bakaja kubaka ama etage Bukavu, twarangiza tukohereza abana bacu kuja gupanga iwabo, kandi bakuye intore iwacu. Bibiliya iravuga ngo ubwoko bwanje bwishwe n'iki? Kutamenya. Ose yaravuze ngo ikica kurusha ikindi si bisasu no kutamenya. No bushishi. Muri management bavuga ngo knowledge is power. Ngo kumenya ni imbaraga. Iyo umuntu azi ibintu arakomeye. Niki gituma Amerika ikomeye cyane kurusha ibindi bihugu. Suko ifite intwaro zibiti z'Uburusiya, ifite ubumenyi. Amerika ifite information z'isi yose. Telefone zose zo kwisi. Hano ni kangahe? Tu code ni code. 2 5 mu Burundi 2 5 7 mu Rwanda Kongo wari wabyibaza iyo telefone muri Amerika ubanza niki nimwe mwe ni kangahe mwari mwabitekereza ubundi dore uko bimeze. Knowledge is power. Ubumenyi ni imbaraga. Iyo umuntu akurusha ibindi abakuruta, akurusha ubwenge abakuruta. Ubundi telefone zose zo kwisi yose zikomoka ku giti, ku muzi bita racine. Abanyamerika nibo batangira kuri racine 0 ikurikira n'irimo. Abandi bose bagenda Amerika na Canada burya ni igihugu kimwe. Telefone yahimbwe n'umugabo witwa Bell yari umunyakanada. Abanyamerika nibo bagira inimero ya mbere 1 0 1. Abandi bose ni 2 ni 3 ni 4 ni 5. Ni ukuvuga ngo rero ni nyingi giti kimeze gutya, imizi ni 0. Kenya ikagira ishami rya 250, Kongo ikagira
iyo abanyamerika bagushaka rero uyu munsi bashatse abanyamerika bafunga hasi amatelefone y'isi yose akacika kuko nibo bafite urufunguzo. Ese iyo hatari rimwe zeri kaje inyuma bibiki iba icumi uko iyo hori rimwe bibiki wala. Donc Amerika niyo yambaye muri telefone, izindi zose ziri inyuma. Iba nkivaho gutya abandi bose ni buri 0 0 0 0 ndibakomeye. Donc niyo ifite iryo banga. Telefone nibo bakontorisi bashatse bakumva telefone yawe. Iyo batelefonere uri muri Amerika uratelefona ikaza muri satellite muri Afrika. Muri satellite muri Afrika bakaja mu byumba bya Afrika yo hagati cyangwa iburasirazuba. Noneho ikagenda ishaka igihugu urimo ikagwa kuri 200 mu bihe biri imbere abantu ntibazaba bagikenera Imana kuko barimo barakora uburyo umuntu ashobora guprograma igihe azapfira. Wewe nyine ngo nzapfa mfite imyaka 150 kubera iki amaelema bazaba bagushizemo. Impamvu dupfa niki hari ibintu bimwe tutagira mu mibiri yacu. Ico gicuma kizaza kubwira ngo ukene ibi nibi ubishiremo ubeho imyaka 10 bagire mu igindi ubeho imyaka 100 uko barabikora. Reka mbaye urugero ruto. Muzi umudamu witwa Angelina Jolie. Angelina Jolie akora amafilime. Uramuzi Angelina Jolie? Hari bizame bakora muri Amerika bagahita bamenya indwara yishari wanyu nabi bagasanga nawe uzayirwara uwo mwanya icyo bakora bakagukura mwako kantu. Ico gihe ya ndwara yishe famille ndizongera ukwiye. Yarabyikoresheje na ubasanze ari cancer ashobora kuba afite yo mu mabere bamukura mu mabere. Haki ntayarwaye ariko bararebye basanga mu myaka iri imbere azayirwa. Icyo abantu barimo bashaka gukora ni kwimuka ni technology. Ibi Daniel yarabivuze. Daniel yarabivuze ibi ngo ubuhanga buzaba bwinshi, technology izaba nyinshi. Mu buryo abantu batazaba donc sino navugana tugiye gusubira ku munara w'Ibabeli murabivuga. Aba bantu benda gusa n'Imana. Hari icyo bita clonage. Clonage bafata selire iri mu mubiri wawe bakayicira muri laboratoire ikaza n'undi muntu umeze nkawe. Babikoreye ku ntama mu Bwongereza, intama imwe itibyara intama zisa nayo 100%. Mu Butaliyani mu Bushinwa ejo bundi bakoze inkende zibiri zisa bazikoze imwe byari yindi gutya bicizisa. None bashaka kubikora ku bantu. Bagiye kubikora ku bantu harimo chromosome yabananiye gufata. Iyo irabacika igihe cyose mu laboratoire. Bagira ngo barebe umuntu usa n'undi ikabacika. Abashinwa bamaze kubikora baravuga ngo hari izindi imbaraga ziturenze. Umuntu yaremwe n'inyuma. Haleluya! Haleluya! Umuntu yarabananiye. Kuko umuntu yaremwe mu shusho yandi. Gusa icyo abantu barimo bakora muri iyi minsi ni ukugerageza guhuza technology iriho. Wari uzi ko ushobora gutelefona umuntu mukaza murebana. Kera ni twari tubizi. Muri 1993 abanje nageza nari buruburu wari ndi kumwe n'umumissionnaire wacu witwaga Wilson. Bill Wilson njya kumureba arambwira ati ubu ngubu haje ikintu bita email. Bati email ushobora guposta inzandiko 3 ku segonda. Ndamubwira ivyo biba gute. Utagiye kuri posta ngo no nguja muri ordinateur arabinyere. Arambwira ngo buno buvumbuzi bw'Abanyamerika. Babitangiye muri za 60. Baje kubiha abantu kugira ngo babicuruze niyo mpamvu bita .com ni commercialisation mu bicommerce mu bishiyeho. Clinton yabaye president niwe wavuze ngo titukirimo turwana n'Uburusiya tunekana twamaze kumenya ibyabo mu biha abantu babicuruza. Niyo mpamvu bira email abandi bayitangiye kera cyane mu gisirikare cy'Abanyamerika. Igihe bagiye mu kwezi bwa mbere muri 1968 9 barimo bavugana kuko kuri video zituvugana. Bakoresha Skype, bakoresha izi muri video conference, bavugana nabo bari mu kwezi. Ariko baje kubizana ejo bundi turabona technology ikomeye. Gusa nuko ari ibihe Imana yavuze birimo biba abantu bagiye kumenya ibintu byinshi. Mugiye kumenya ibintu byinshi. Turi mu bihe byo kumenya. Kandi wanzu uri kuza uzabimenya. Waba uri umusaza utari umusaza uzamenya uko bakoresha telefone ya digital. Uzaza ukoraho bike. Ibindi bisaba kubyigira bizahinduka ubuzima mode de vie.
nibyo bihe turimo. Ariko ngo abazi Imana yabo bazakomera bakora iby'ubutabazi, kuko ubwenge buhambaye ni ukumenya Imana. Iyo tuzi Imana itubwira byinshi. Karimbo kera mu ijoro mwumvaga baririmba, anatufunulia habari za maneno yatakayotokea kwa mwisho wa dunia, anayasema yote anayoyasikia Musa Ibilisiyo. Anatufunulia habari za maneno yatakayotokea kwa mwisho wa dunia, anayasema yote anayoyasikia Musa Ibilisiyo. Hallelujah! Urakoze.